He Huama, welcome back to TŌKU Reo. Kia ora koutou, TŌKU Reo, based on the Te Whanake series created by Professor John Moorfield. It's time to get your reo on. Ka tipu, ka ora, hei! In yesterday's show, we learnt another way to say, what's that? Do you remember what it was? He aha tērā. What's that? The first part of the question is made up of he aha. This is a question pattern, which means what is, what are, what was, or what were. The second part of the question is tērā, which means that, and indicates that the position of the item is away from both the speaker and the listener. We also looked at how to answer the question, he aha tērā, and we learnt that because the item is away from both the speaker and the listener, you would answer with tērā. Check it out. He aha tērā. What's that? Over there. He pene tērā. That's a pen. Ka pai? Sweet. Now let's take a look at some more examples. He whare tērā. That over there is a house. He motoka tērā. That over there is a car. He puka puka tērā. That over there is a book. He tūru tērā. That over there is a chair. He pēke tērā. That over there is a bag. Now let's take a look at how to ask about more than one item. To say, what are those over there, you would say, he aha era. He aha era. What are those? Era means those and indicates that the item is away from both the speaker and the listener. He aha era. What are those? Oh, he pene era. Those are pens. Now let's take a look at some more examples. He puka puka era. Those over there are books. He pune era. Those over there are spoons. Oh, he kapu era. Those over there are cups. He turu era. Those over there are chairs. He puti puti era. Those over there are flowers. Hey, should I get a trolley? Hey, did you bring that list over? Right. Shucks. Yeah, Jade. Kia ha tēnei. Oh, I added some chips to the list. Oh, yeah? Well, if you're getting chips, can you pass those over there? He ha tērā. He pā ke te pihi ke te tērā. What's next? He miraka, about 2 litres. What else? He parawa, about 2 loaves of dōrei. All right. Can you go grab a couple of bottles over there for me while I get the bread? He ha era. He pāta karimi era. Why do you need 2 bottles? Oh, I'm going to make my nan's famous rice pudding for dessert. Me. Ka tipu, ka ora, hei! Think about this. You're sitting at home, bored as, and your flatmate gets a phone call, then starts to get up and ready to leave the house. You're like, hey, where's he going? Man, I want to go somewhere too. Now you can actually ask him in te reo Māori. Kai te haere koe ki hea? You might recognise 2 of the words in this sentence. Haere, which means go, or in this case going, and the word here, which means where. You've seen here before in the sentence no hea koe. These should hopefully look familiar. They are all examples from yesterday. Let's take a look. Where are you going? Where is he or she going? Where am I going?
If you remember from yesterday, and you would have seen in our examples, the personal pronouns koe, ia, and ahau come directly after the verb, which in this case is haere. Before we get to check out our mates at the supermarket, let's take another look at common ways to answer these questions. Kai te haere koe ki here? Where are you going? Kai te haere au ki Tauranga. I'm going to Tauranga. Kai te haere ia ki here? Where is he going? Ki kirikiri roa, to Hamilton. Kai te haere ia ki here? Where is she going? Kai te haere ia ki Taupo. She's going to Taupo. Kai te haere koe ki here? Where are you going? Kai te haere au ki te toa. I'm going to the shop. Kai te haere ia ki here? Where is she going? Ki te kemehi, to the chemist. Remember that you can answer in the short or long form, and that unlike place names, nouns like kemehi and toa need the word te, the, before it in a sentence. Now it's time to check out our mates at the supermarket. Let's go for a look. So, what's next on our list? We need some rice for the pudding. Hey, kei te haere koe ki here? I'm off to get the rice. Kia ora, you here to help? Yeah, you can get the sugar. Looks like I'm getting the sugar. Kei te haere ia ki here? Sugar was just over there. Here's the rice. Shot. Hey, we still got some more stuff on this list. Kei te haere koe ki here? Kei te haere ki te kemehi. I need to get some cough syrup. Sweet then, I'll wait here for Raimona. Oh, here he is now. Man, I had to go through 3 aisles before I realised that the sugar was right here all along. So what are you doing here anyway? I'm getting some food for the road trip. Oh, kei te haere koe ki here? Ki kirikiri roa. The haka regionals are on this weekend. Oh, man. I think I go back to when I was born. I was brought up in the Māori language, in Ngāpuhi dialect, and what I learned is from the old people, and they spoke on marae. They speak on the marae. They speak in wharenui, and they speak tangihangas and all those kind of occasions. And my language is I learned from them, and so whatever expression, whatever dialect they use, I picked it up from them. And so there was no, some say that there is a reason why the H, the W was dropped, but I wouldn't have any idea about that. All I know is the fact that that they spoke their language without the W, and they always had used the word H, and from there, the family, me and my family picked it up. So there was no other language than what I speak at this moment, and that is without the W and pronunciation, the H, yeah. Katipu, kaora, hee! Katipu, kaora, hee! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example.
Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ora! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora e hoa. Last time we covered our top 10 Māori words. This time we're going to make sure you don't forget them. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Hookah, sugar. Hookah. Waiarani, orange juice. Waiarani. Tekau mātahi, 11. Tekau mātahi. Tekau mārua, 12. Tekau mārua. Tekau mātoru, 13. Tekau mātoru. Tekau mawha, 14. Tekau mawha. Tekau mārima, 15. Tekau mārima. We're going to do it one more time, but this time we'll add in the image of the word first. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Hookah, sugar. Hookah. Waiarani, orange juice. Waiarani. Tekau mātahi, 11. Tekau mātahi. Tekau mārua, 12. Tekau mārua. Tekau mātoru, 13. Tekau mātoru. Tekau mawha, 14. Tekau mawha. Tekau mārima, 15. Tekau mārima. Ka tipu, ka ora, hei! No mai hoki mai ki tōku reo. Have you been practicing at home? Hope so, because today we're going to recap the words we covered yesterday. And if you joined us yesterday, you'll find this sweet as. Remembering from previous episodes, you'll get to hear how the word is pronounced first, hear the English translation, and then you'll see its written form. Here we go then. Hope you're ready. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Kemihi, chemist. Kemihi. Tihi, cheese. Tihi. Miere, honey. Miere. Tekau mā ono, 16. Tekau mā ono. Tekau mā whetū, 17. Tekau mā whetū. Tekau mā waru, 18. Tekau mā waru. Tekau mā iwa, 19. Tekau mā iwa. Rua tekau, 20. Rua tekau. You're getting the hang of these now, eh, whānau?
Now you'll get the same kupu, but this time we'll show you some images relating to those kupu. And I want you to try and guess the word before I say it. Here we go, round 2. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Kemihi, chemist. Kemihi. Tihi, cheese. Tihi. Mieri, honey. Mieri. TŌKU MΑΟRI, 16. TŌKU MAORI. TŌKU MAWHITU, 17. TŌKU MAWHITU. TŌKU MAWARU, 18. TŌKU MAWARU. TŌKU MAIwa, 19. TŌKU MAIwa. Rua TŌKU, 20. Rua TŌKU. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupuho, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei! Have you ever wondered what all the nannies talk about over their cups of tea? Probably all the juicy whānau news, huh? Well, this next segment will get you used to listening to native speakers of te reo. This will not only help you with your comprehension skills, but will also help you with things like proper pronunciation as well. Your challenge today is to try and pick out the structures we've covered in this episode. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā. E rapuana u e aha ke te meara ne. O tahi no te meara. He aha ke tērā. He tahi wā i te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He aha ke tērā. He aha tērā. He aha ērā. He aha wērā. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē, kei te whakaaro te hinengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. We're going to play the clip one more time, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully for how the native speakers pronounce their words too. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā.
e rapua au e hake te mera ne. O tahi no te mera. He hake tērā. He tahi wā i te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He hake tērā. He ha tērā. He ha ērā. He ha wērā. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē, kei te whakaaro te hinengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. This time, all you have to do is focus on listening out for our top 10 words. We'll roll the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Go for it. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ane ki au, taku kaha tū ai hoki, no reira ka hingati e ki te whāngai I au. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātu ane hia kei heki ki roto I te prei, ko pātai mai hoki ki au, ke hia heki mau e moko, ka kautu atu hau, ke rua anō nen, pangātu ane e rima kei heki ki roto I te prei. He ko tāna e patu I au ki te aroha. Heki e riwai, no hatana I te tepu. Ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu, pūranga mai ngā kai runga I te preti, te tini hoki o te heki, ka prainga ia I tata. Te kaumatai, te kaumārua, te kaumātoru, te kaumāwha, te kaumārima, no atu ngā heki e tahi ata, ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā I au te tarene kia tōna au ki te horkau hoke he huka. Kore e hakai ki kai huka mau, ka mutu koa mau e inu he wai Māori noa huano, no rea ka tatari au kia tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kaunau ki te toa, hinga tōna tau te hoko rare kia whai hukai, kia kai hukai a hau. Me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana I te kainga. Te aroha no ki taku krani rewa I wana. Katipu, kaora, hii! Let's take another look at the footage, and you can see how well you did with listening out for our kupu. Check it out. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ane ki au, taku kaha tū ai hoki, no reira ka hingati e ki te whāngai I au. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātu ane hia kei heki ki roto I te prei, ko pātai mai hoki ki au, ke hia heki mau e moko, ka kautu atu hau, ke rua anō nen, pangātu ane e rima kei heki ki roto I te prei. He ko tāna e patu I au ki te aroha. Heki e riwai, no hatana I te tepu, ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu, pūranga mai ngā kai runga I te preti, te tini hoki o te heki, ka prainga ia I tata. Te kaumatai, te kaumārua, te kaumātoru, te kaumāwha, te kaumārima, no atu ngā heki e tahi ata, ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā I au te tarene kia tōna au ki te horkau hoke he huka. Kore e hakai ki kai huka mau, ka mutu koa mau e inu he wai Māori noa huano, no rea ka tatari au kia tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kaunau ki te toa, hinga tōna tau te hoko rare kia whai hukai, kia kai hukai a hau. Me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana I te kainga. Te aroha no ki taku krani rewa I wana. Tēnā nō koutou. Good language learners are people who overcome the inhibition to speak. They are not overly concerned with making mistakes, but they do learn from their errors. Good language learners not only practice new language, but also seek out opportunities to use Māori. Good language learners identify problems they might be having learning new language and seek solutions to those problems. Good Māori language learners analyse the language and make inferences about it. They guess by using clues. They are aware of language as a means of conveying and receiving messages,
and as a means of behaving in a culturally appropriate manner. Are you a good language learner? Kia kaha. He mea tautoko na te manga. Hei pāho.